What's up guys, welcome back to my channel. I'm so excited النهاردة ان انا اعمل لكم a classic look with a red lipstick. فلو عايزين تعرفوا ازاي هعمل اللوك ده keep on watching. حاجة هعملها هي ان انا I'm gonna tie my hair عشان ما يجيش في النص. Next I'm gonna start with the moisturizer. I really like to prep my skin قبل ما احط اي ميك اب على وشي عشان ميك اب is not magic. هو عشان الميك اب يطلع flawless لازم to take care of your skin first and then apply makeup. فحطيت المويسترايزر and then I'm gonna go for my lips. هحط الليناج lip mask. I'm done prepping my skin. I'm gonna move to the eyes. وزي ما قلت لكم اللوك is a classical look with the red lipstick. So I'm gonna go simple on the eyes, bold on the lips. I'm gonna prepare my eyes for the eyeshadow. So I'm gonna put the concealer. والمرة دي هحط the Tarte concealer. Make sure ان وانتوا you're blending اي حاجة on your face you tap and you don't swap كده. next هو ان انا هاخد ال translucent powder بتاع لوار ميرسيه وهسات الكونسيلر. الباليت اللي هستخدمها النهارده for my eyes هي الانستازيا بيفرلي هيلز سوفت جلام. واول شيد هستخدمها هي الاورنج سودا شيد. next shade هتبقى a darker shade هي ال burnt orange. وهعمل نفس الحاجة. Then I'm gonna take another brush, a smaller brush. وهاخد an even darker brown color. لما ببتدي اخد a darker color لما ببتدي اخد shades اغمق ببتدي احط البرش applied في المكان اللي انا عايزاه بالظبط مش بحطه all over the face. فلما اخدت a darker brown هبتدي concentrated في الكريس عشان يأد depth للعين. كده بقى فلات brush باخد a very light shade والشيد اللي هاخدها هي من الباليت بتاعت جيمس تشارلز من مورفي. هاخد a very light shade وهبتدي apply it on the eyelids. هاخد a clean blending brush وهبتدي أبلند كله مع بعض. When I'm satisfied with the colors هاخد a cotton pad وحطيت عليها makeup remover وهبتدي أمسح لفوق. Then I'm gonna move to the face. هبدأ بالprimer. I'm using the Smashbox Photo Finish Primer.
Next is the foundation. I'm gonna start applying it. Usually the foundation you put it inside and you blend to the outside. Next, I'm gonna use the concealer under my eyes. I'm using the Tarte Shape Tape Concealer. Then I'm gonna take a straight brush وهاخد نفس الألوان اللي حطيتها. I'm gonna put them on my lower lash line. Next I'm gonna go with the bronzer, the Hoola bronzer من Benefit. Then I'm gonna take a small brush and I'm gonna use it with the bronzer عشان contour my nose. وهقولكوا trick بعد ما بتبرونز your nose. You take the powder وتبتدوا تحطوه on the edges عشان تدefine it أكتر. وهاخد بقى من الباودر وأست ماي كونسيلر. بعد كده هعمل ماي ايبروز. هاخد الجل من بنفيت وهبتدي ابرش دم لفوق عشان خاطر يثبتوا لفوق وانا بفل دم. then هاخد الانستازيا بيفرلي هيلز ايبراو جل و thin brush وهبتدي ارسمهم وهبتدي افلهم. بعد كده هاخد البلاش من نارز وهبتدي apply it over my cheeks. then هاخد الايلاينر بتاع تارت then هاخد الهدى بيوتي ماسكارا وهستخدم الفوليوم سايد. and finally هستخدم a red lipstick from Maybelline. حاجة هعملها هي ان انا هستخدم the Ofra highlighter palette glow up palette وهاخد the golden shade وبكده اللوك يكون خلص. I really hope you like it. I enjoyed filming this, so I really hope you enjoyed watching it. If you like it, like, share and subscribe and drop in the comments. قولولي رأيكم ايه في اللوك ده وقولولي عايزين تشوفوا videos ايه تاني. What kind of looks do you want to see? What type of contents do you want to see? We'll see you next video. Bye.